Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse pour faire une annonce sur les communautés noires. Je m'appelle Emmanuel Dubourg, je suis le député fédéral du comté de Bourassa et permettez-moi de saluer les personnes qui vont intervenir au cours de cette conférence de presse. Nous avons tout d'abord avec nous, plusieurs personnes sont en ligne. Ma collègue, l'honorable Kamal Kera, qui est ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des personnes en situation de handicap. Nous aurons aussi avec nous Mr. Matthew James Martel, he's the Chief Executive Director BBI, Sam Juro, Executive Director Africa Center, Anthony Gray, President and Chairperson of the Board, Tropicana Community Center, et mon ami Louis-Edgar Jean-François, CPA, PDG du groupe 3737. Permettez-moi aussi de saluer les personnes qui sont en ligne, qui suivent cette conférence de presse-là, et souligner aussi la présence des représentants du bureau du très honorable Justin Trudeau, qui sont ici avec nous. Je veux aussi dire qu'aujourd'hui, nous sommes ici au groupe 3737 et nous sommes situés sur un territoire non cédé par les Autochtones, en particulier les Premières Nations. Il me fait énormément plaisir d'être ici et accompagné de la ministre pour cette annonce. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la dernière journée du mois de l'histoire des Noirs. Et nous, au fédéral, nous avons choisi comme thème cette année l'excellence des personnes noires, un patrimoine à célébrer et un avenir à construire. Et en ce sens, ça tombe bien, quand on dit un avenir à construire, eh bien, le gouvernement fédéral est là, présent, pour accompagner toutes les communautés et aussi les communautés noires. Nous avons mis en place un certain nombre de programmes pour accompagner les entrepreneurs noirs qui veulent grossir, développer leur entreprise. Nous avons aussi des programmes pour les organismes communautaires, programmes gérés aussi par le groupe 3737, de façon à accompagner aussi ces organismes qui sont dirigés en grande partie par des membres de communautés noires. Donc, cette annonce va se faire en ce sens. Donc, sans plus tarder, j'aimerais inviter la ministre, Madame Kamal Kera, l'honorable ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des personnes en situation de handicap. Mais tout d'abord, il faut faire place au PDG du groupe 3737 et qui est aussi membre fondateur de la coalition CAF. Alors, Monsieur Louis-Edgar Jean-François, vous êtes prié de venir vous adresser au public. À vous la parole. Merci énormément, Emmanuel. C'est vraiment un honneur et un plaisir de vous accueillir ici en notre centre au groupe 3737, ici situé dans le quartier Saint-Michel, dans l'est de Montréal. Laissez-moi commencer d'abord par saluer la présence de la très honorable Kamal Kera. Merci d'être avec nous pour faire ce travail important. Je salue également la présence de mon confrère CPA, Emmanuel Dubourg, député de Bourassa-Sauvé. Je m'en voudrais également de ne pas saluer la présence de représentants du bureau de comté du Premier ministre Justin Trudeau, présents avec nous. Et bien sûr, je salue également la présence du fidèle comparse de Emmanuel, Ronnie Sanon. Merci d'être avec nous. Je m'en voudrais également de ne pas saluer la présence de mon équipe, une équipe dédiée, une équipe qui a fait un travail extraordinaire, non seulement pour organiser la conférence de presse aujourd'hui, mais également qui fait un travail extraordinaire de terrain pour supporter les collectivités noires à travers le Canada et les collectivités de la diversité ethnoculturelle. Donc, merci de votre dédication, merci du temps que vous prenez. Vous savez, c'est un travail qui est fait de façon collective. Comme vous l'avez dit, les programmes qui ont été mis en place par le gouvernement en place, qui
a été à l'écoute de la communauté, a été à l'écoute pour vraiment mettre en place des initiatives concrètes qui font aujourd'hui une réelle différence pour les collectivités noires à travers le Canada. On dit souvent, ce n'est pas un travail qu'on peut faire tout seul, on le fait en collégialité, on le fait en équipe. Donc, merci au gouvernement de croire en nous. Merci aux collectivités noires de nous faire confiance. Merci également aux OBNL qui font un travail extraordinaire de terrain pour vraiment servir la communauté et rendre cette communauté-là encore plus forte. Donc, merci énormément. Encore une fois, c'est un privilège pour moi de pouvoir gérer un organisme comme le groupe 3737. Cet organisme travaille de façon collégiale avec d'autres organismes à travers le Canada. J'ai parlé des OBNL supportés par l'initiative, mais je parle également de mes collègues, les organismes intermédiaires. J'en profite pour saluer Matthew Martel, PDG, CEO of the Black Business Initiative. I want to salute as well Samuel Juru, who's the Executive Director of Africa Center, another intermediate organization that serves the Black community towards the SBCCI program. I would be remiss to not salute Anthony Gray, which is the chairperson of Tropicana Community Services. All together, alongside the government, alongside private entities, we have been able to create concrete resources to support the Black community towards the SBCCI initiative. There are other initiatives that are put in place that are important to continue and to continue empowering the Black community across Canada. We talk about community initiative, but we talk about also entrepreneurship. It is our duty to make sure that we continue the impactful work that was put together in the last few years, and that work continues beyond March 31st, 2025. So thank you so much, and I'm honored to have the privilege to be able to introduce to you someone that we've learned to work with, someone that has this dedication in terms of making a concrete difference for the Canadian collectivity, but as well the Black community. It is my distinct honor to introduce to you our Minister Kamal Khera, Minister of Diversity and Inclusion. Please, a warm welcome for Minister Khera. Everyone, bonjour, tout le monde. Thank you so much, Louis Edgar, for that kind introduction. And I also want to take an opportunity to thank Group 3737 for hosting us all today. And of course, to my good friend, Emmanuel, thank you for being there, being our host, for your leadership and your service. I am so glad to be able to join you virtually for this very, very special announcement. I truly can't think of a better way to end off Black History Month. And as many of you know, the theme for Black History Month this year is Black Excellence, a heritage to celebrate, a future to build. And throughout the month of February and all year long, we are celebrating the diverse and resilient heritage of Black Canadians. It's about telling the stories of hundreds and thousands of incredible Black trailblazers, many of whom that are, I know, in this room, both in person and virtually, who have made Canada the country that it is today. It is also about recognizing the resilience of Black Canadians. And it's also about celebrating the fact that Black history is Canadian history. When we first got elected back in 2015, we knew there was a lot of work that needed to be done when it comes to taking a whole-of-government approach to working to support Black communities right across the country. And we set out to do that work. But we knew that in order to do this, we needed a blueprint. And so under the leadership of our Prime Minister, the Black Caucus, my good friend Emmanuel, and many of who that you see on the screen today, Canada became the first Western country in the world to recognize the United Nations Decade for People of African Descent. Since then, the UN Decade has served as a roadmap to acknowledge the past harms and to highlight the work that needed to be done, not just by words, but by tangible investments in Black communities right across this country.
To date, our government has committed $860 million to support Black communities from coast to coast to coast. Now, the UN decade is set to end this year in 2024, but we knew that when it comes to building a better, more inclusive future for Black Canadians, there is still awfully a lot of work that needs to be done. So just a few weeks ago in Ottawa, with many of our colleagues that are in this room virtually and in person, the Prime Minister announced that building on the $860 million that we have already committed, Canada will be extending the decade domestically an additional 4 years until 2028. As a government, our message has always been clear, that we will always be there to support and invest in Black communities. And of course, that's what brings us to why we're all here today. Under the Supporting Black Canadian Communities Initiative, our incredible national funders like the Black Business Initiative, Group 3737, Tropicana, and Africa Center, they've helped us distribute over $50 million to more than 900 projects that are supporting right now Black communities right across this country. You know, this is what Black-led serving Black communities in the grassroots actually looks like. And today, I'm very pleased to announce and to join our national funders in announcing $21.5 million to support an additional 430 projects. So congratulations to everyone. You know, today's announcements bring the total awarded through the Black Canadian Communities Initiative to about $70 million for more than 1,400 projects. These organizations on the ground are truly leading the way, and I want to thank them. I really do want to take an opportunity to thank the incredible work of the organizations on the ground that are doing this work from coast to coast to coast. You know, I always say that in Canada, diversity is a fact. But inclusion is a choice. And when I reflect on all the work that all of us here today have done together over the years and the progress that we have made, none of that happened actually by accident. It's happened because of the leadership of the community, the leadership of our government that has been very deliberate and very persistent to ensure that and to make a choice to be very inclusive. And it is that choice to, invest in Black communities, the choice to call out and combat systemic racism, the choice to celebrate the African Black history that our government will always make. So even though today is the last day of Black History Month, I want to let you all know that we will continue to make sure that we make that choice every single day by celebrating and by investing in Black communities, not just in February, but all year long. Because we know that that's what we need to do in order to truly build a more inclusive and equitable future for Black Canadians. But we know we can't do this work alone, which is why we're so grateful for the partnership that we have with incredible organizations, particularly our national funders who are truly leading the way. This is what Black-led, Black-serving organization looks like, that has supported over 400 groups who are receiving funding today. Your commitment and your dedication to making that choice to be inclusive is truly changing the lives of so many right across this country. So once again, congratulations, merci, thank you so much. Wow! Donc, merci, Madame la Ministre, pour cette annonce importante. Et comme vous l'avez dit, 21,5 millions de dollars pour 430 nouveaux projets. Donc, c'est vraiment un investissement important. Et je veux aussi saluer toutes les organisations noires à travers le pays qui travaillent pour accompagner ces entreprises-là. Et de plus, ministre Kamal, j'ai bien apprécié le fait que vous avez souligné non seulement le leadership du Premier ministre dans le cadre de toutes ces activités-là, son engagement aussi et faire en sorte d'accompagner les communautés noires. Et qui d'autre pour piloter ce ministère? Mais c'est bien vous, Kamal. Donc alors, félicitations. Donc nous allons continuer de travailler ensemble.
So, comme j'avais indiqué, il y a d'autres personnes qui vont intervenir. So, right now, I'd like to introduce Mr. Matthew James Martel. He's the Chief Executive Director of BBI. He will be virtual. So, Matthew, the floor is yours. Wonderful, thank you, and good morning to everyone. As the CEO of the Black Business Initiative, I really join you all today with immense pride and gratitude. I feel so blessed to be able to be here and celebrate such a monumental step forward, and one that really marks a significant milestone in our journey towards equity, inclusion, and prosperity for the Black communities across Canada. First and foremost, I'd like to extend our deepest appreciation to you, Minister Kara, and the Government of Canada. It really is your unwavering commitment to empowering Black-led, not-for-profit organizations that support the broader Black community. It's not just commendable, I think it really is transformative. The significant investment, so this 21.5 in additional funding, reflects a dedicated effort to foster an environment where equity and inclusion are not just ideals, but tangible realities. And on behalf of the BBI and all those that we serve, I want to extend a heartfelt thank you. Your support is really a catalyst for change in our eyes. It enables us to dream bigger, to reach higher, and to push further towards a future where every individual has the opportunity to thrive here in Canada. I'm also thrilled to be a significant part of this announcement, which is groundbreaking development in terms of our mission to empower Black-led serving organizations nationwide, but it also represents opportunities to make a meaningful difference, which brings us to our step closer to our shared vision of prosperity for all. To the organizations that have put forward your innovative ideas and projects, just know that your efforts are recognized, they're valued, and it's, this announcement really is a moment for your organizations as well. And it's a testament to your dedication and passion to uplifting the Black communities across Canada. These resources will be instrumental in advancing the aspirations and ambitions of Black-led organizations like yourself across the country. And as we move forward, please let's not underestimate the power of collaboration. The path to prosperity is one that we all must do collectively, united in the goal to create a more equitable and inclusive society. We know our organization really looks forward to continuing our partnership with the Government of Canada here, the other intermediary groups, our community leaders that we've met along the way here, and really every stakeholder involved here, because we think that we can build a future here where every individual and organization has the support, the resources, the opportunities to succeed, and that we move to a future where diversity is celebrated and inclusion is the norm and equity is the foundation of our society. So thanks once again to the Government of Canada, Minister Kira being a supporter as always, of course, to our partners and to everyone that has taken the time to be on this call today. Your support and belief in our mission and the support of and the trust in the intermediary group here has been the fuel for us to make this lasting impact. I think we should continue to go on this journey together. We need to dream big and we need to create that legacy of prosperity that will benefit the generations to come. So thank you once again and happy African History Month. Alors, merci, Monsieur Matthew James Martel, pour votre discours et vous nous mettez vraiment en contexte pour parler de tout le travail qui est fait pour accompagner les communautés noires ici au pays. Donc, encore une fois, merci. And now, ladies and gentlemen, I have the honor to introduce Sam Juro, Executive Director of Africa Center and Virtual. Thank you very much, Brother Emmanuel. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here today, and I extend you greetings from Edmonton and from Western Canada, and the provinces of Western Canada. I want to really start by thanking the Prime Minister, as the Minister referenced, for the extension of the decade of the peoples of African descent. We recognize Canada's leadership among Western countries in the recognition of the decade, and this extension matters and is significant. So we thank the government and the Prime Minister for this extension.
I also want to thank you, Minister Kamokera. You've burst onto the scene with a lot of energy, and it's been exciting to see how accessible and visible you are, and we feel a wave of change as you've come in. And we thank you too for the significant increase and the latest contribution to be able to continue to do the work that we do. We want to thank our compatriots, Brother Emmanuel, and our compatriots, the Black Caucus, for the advocacy, for the hard work that they do at national level and in their respective jurisdictions to be able to do this. I really want to congratulate the recipients of this latest round of funding. We've really done a deep dive in looking into the applications, and these are applications that we think will have great impact across Black communities all over Canada. I want to talk briefly, Minister, about the impact of SBCCI across three horizons that I see. I think on a national level, SBCCI Fund, first of all, what it's done is it's created a national ecosystem of the 4 intermediaries. These are organizations, Africa Center, Tropicana, BBI, Group 3737, that have a collected invested interest in really being able to look at the interests of Black communities and be able to foster support and the resourcing of Black communities. So I think this ecosystem is new and profound and has been one of the positive impacts that we've seen at national level. We're also seeing within our organization, as the 4 intermediaries, funds like SBCCI have transformed us, Minister Karen. They've forced us to become outward looking. We've had to see the communities across Canada. We've had to feel, we've had to connect, and a deeper level of engagement has started to happen in terms of how we've been able to look at our communities nationally and across the country. And this is important. And of course, finally, the impact on Black Canadians themselves. What we've seen here in Western Canada, a region that previously has really been underfunded, particularly in terms of funding for Black communities. We've seen, the activation of a region of Canada that's previously been pretty dormant. And this activation has been across, firstly, geographic lines, beyond the major cities of Vancouver, Edmonton, and Calgary. What we've seen is this fund be able to activate rural communities in areas like Vancouver Island, Red Deer. Minister Kera, we're even getting applications from the Arctic North and Northwest Territories. And this is exciting in terms of that geographical spread and impact. And of course, we're also starting to see impact across unique sectors that have traditionally been unsupported. For instance, the disability sector. We're starting to see record applications come in to support these seniors and youth. So also thematically and across sectors, we see the impact that's happening. I want to conclude by echoing my compatriot Louis Edgar's call that the struggles of the peoples of African descent is not point in time or limited to a point in time. We have a long way to go. We thank the government for these contributions. And as we go into budgeting season, we also ask the government to look at these needs, not just in a point of time, but also to consider the permanency and full extension of these resources for the prosperity of the Black community. I thank you. Well, merci beaucoup Sam pour votre discours et c'était très intéressant. Vous nous avez parlé effectivement de tout l'impact de ces investissements-là et spécialement cet investissement de 21,5 millions sur les communautés noires à travers le pays, comme on dit, coast to coast to coast. Donc ça nous fait vraiment plaisir et vous avez souligné aussi le décade, comme vous dites en anglais, la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Et effectivement, on sait que cette période de 10 ans allait terminer. Et le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, a décidé d'étendre cette période-là parce que il reste encore beaucoup à faire pour les communautés noires à travers le pays. Donc, que ce soit sous forme de ces investissements-là, mais il y a aussi d'autres aspects, par exemple, qui touchent la justice. Donc, il y a l'honorable Arif Virani qui travaille sur un certain nombre de dossiers pour aider aussi les communautés noires. Là maintenant, mesdames, messieurs, let me introduce Anthony Gray, President and Chairperson of the Board,
Tropicana Community Center is virtual. Thank you very much for that kind introduction. I appreciate you all allowing us to have this wonderful forum. And Minister Kara, thank you, and Prime Minister Trudeau, for the recognition and the investment in such an important part of the Canadian culture. We're excited to continue to be part of this endeavor. The additional $20-odd million, I will let you know that will be gone in a heartbeat, because the need is so great across Canada, in communities that believe that at times that we've been underrepresented and under-recognized. And this is the first time in my lifetime that we've seen such a concerted effort from the Government of Canada to make sure that no one is left behind. And we're all part of the future of the economic development of Canada. So again, thank you, Minister Kara and Prime Minister Trudeau, for making sure that is not forgotten as other issues are debated in the House of Commons. And I would be remiss if I did not recognize the tireless leadership of Rustam, of Matthew, of Sam, of Louis Edgar, in their endeavors to make sure that this program delivers what we know it would. We knew that there was a need across Canada. We see it every day. Our folks who do service delivery and work with clients every single day are aware of the challenges within our community. And as you mentioned, Minister Kara, this idea of the grassroots being the focal point of the delivery model, that was a stroke of brilliance. So I really do commend you all for recognizing and accepting our model for delivery, and we've proven that it is the right one for this circumstance. I won't be long-winded, but I'll say this, that I think I speak for the rest of the national funders. We're excited about the additional tranche. We're excited about the extension of the decade for people of African descent, but it's still short. It's still short, right? We're not going to correct hundreds of years of systemic inequality in a matter of 10 years or 13 years or 14 years. I think the permanence that we seek is important, and I think you recognize that, and we'll continue to advocate with you and on behalf of our community to make sure that we're not a forgotten group within the Canadian story, but we're an integral part of the future of Canada. And with that, I want to thank everyone for arranging this moment. We're excited at Tropicana. I think I speak for the rest of the national funders. We're extremely excited about this additional tranche. And we look forward to future tranches, by the way. That's my shameless plug for continued investment in permanency. But again, thank you, Minister Kara, and the rest of the group, and for allowing us this opportunity to be part of such a very important and momentous end to Black History Month, which is Canadian history. Thank you. Merci beaucoup, Anthony, et vous nous avez fait part de votre enthousiasme et nous sommes très heureux. Et de plus, vous parlez qu'il faudrait que ces investissements-là, que nous cherchons à ce que ces investissements-là soient pérennes. Écoutez, il faut continuer à travailler ensemble, donc c'est pour ça que je vous invite tous. D'abord, mon ami ici, Louis Edgar, Sam Juro, Matthew James Martel, comme vous le savez, c'est qu'il y a un caucus des Noirs à Ottawa, dont je fais partie. Ce caucus-là est présidé par ma collègue Ariel Ariabaga. Donc je vous invite donc à rester en contact avec nous de façon à faire avancer les dossiers parce que les obstacles qui touchent les communautés noires sont encore présents. Donc nous devons travailler en ce sens. Donc
je vous invite à rester en contact avec nous pour travailler. Et avant de terminer, écoutez, cet investissement important que nous venons d'annoncer, j'aimerais vous présenter 2 témoignages. Il y a 2 personnes qui sont ici qui pourront vraiment vous dire de façon concrète l'impact de ces mesures-là. Et sans hésiter, ces 2 personnes-là, d'abord, je vais inviter Rose Ngel et ensuite Serge Tunga pourra s'approcher aussi. Madame? Je tiens à dire merci à tout le monde, merci mon honorable, et merci aussi à la ministre Kera qui est là. Ce que je voudrais vous dire ce matin, Afrique au féminin, c'est un centre de femmes qui s'occupe de l'intégration de la femme immigrante et les femmes d'origine africaine au début et à la fin des femmes de toute origine ethno-culturelle. Et ce matin, j'aimerais mettre l'impact du groupe 3737 qu'ils ont eu à faire au niveau d'Afrique au féminin. En 2021, quand nous envoyons le premier appel à projet, alors Afrique au féminin a reçu un financement. Et ce qui m'a beaucoup étonnée pendant ce financement, avant qu'on ne nous donne des fonds, j'ai eu la visite de Aide. Et pour moi, c'était la première fois que je travaillais dans le communautaire et qu'un bailleur de fonds venait rendre visite à un organisme communautaire. Alors ça m'a beaucoup touchée et ça m'a amené à comprendre qu'il y a des gens qui ont des cœurs pour des organismes communautaires. Et Aide m'a fait comprendre que ces financements, c'est pour aider des communautés noires et pour continuer à nous aider. Et j'aimerais dire à la ministre et au gouvernement que depuis ce temps, le groupe 3737 ne nous a jamais lâchés. Le premier financement nous a aidés dans le renforcement de nos capacités. L'organisme n'avait pas de politique et l'organisme a pu mettre en place des politiques. Nous avons pu mettre en place comme la politique du code d'éthique et déontologie, la politique de gestion des ressources humaines, la politique en matière d'antiracisme et de discrimination, la politique, une autre politique en matière d'équité salariale et de rémunération. Ça nous a aidés à avoir ces politiques depuis l'existence, plus de 30 ans que l'organisme existe, ne pouvait pas avoir. Alors j'ai dit vraiment merci au gouvernement fédéral, mais surtout au groupe 3737 pour cet accompagnement. Parce que sans ce financement-là, nous, comme organisme communautaire noir, on ne pourrait vraiment pas l'avoir. Et on a obtenu en 2022 un deuxième financement, parce qu'Afrique au féminin s'est acquis un centre pour mettre en place un centre d'hébergement pour les femmes ethno-culturelles. Et à partir de ce financement-là, ça nous a aidé à pouvoir payer 3 salaires. 2 salaires pour les intervenantes en psychosocial, spécifiquement en violence conjugale, et ça nous a aussi aidé à payer un salaire pour nos finances. Vous savez, au niveau du communautaire, on n'a pas souvent, au niveau de la comptabilité, les finances ne sont pas toujours très bien faites. Alors ce salaire nous a aidé à avoir une aide comptable qui pourrait vraiment assurer une santé financière au sein d'Afrique au féminin. Sans ce financement, c'est sûr qu'on ne l'aurait vraiment pas fait. Et depuis 2022, nous sommes accompagnés par le groupe 3737. Je remercie au début Yasmina qui nous appelait et nous accompagnait et demandait notre état d'avancement dans le projet, et aussi Jason qui ne nous abandonne pas et qui à chaque fois nous accompagne. J'aimerais seulement relever ici l'accompagnement terrain du groupe 3737. Ça, c'est vraiment apprécié. Parce que ce que j'ai trouvé dans le communautaire depuis mes 15 ans d'expérience, c'est que les bailleurs de fonds vous donnent des sous, mais ne vous accompagnent pas. Alors après, ils demandent un rapport. Mais cet accompagnement terrain, visuel, virtuel, présentiel, c'est vraiment très, très important pour savoir que nous, les communautés noires, avec les OBNL ou bien les entreprises, on va vraiment de plus loin et qu'on a un impact aussi, oui, dans la communauté que nous sommes,
mais aussi au niveau du pays qui nous accueille. Et qu'on puisse aussi mieux accueillir nos personnes ou bien nos personnes ethno-culturelles qui arrivent dans ce pays-ci. Donc, le financement donné par le gouvernement fédéral n'est pas en vain. Ça atteint les cibles et ça nous a atteints et ça nous aide normalement dans le développement de nos projets et dans l'avancement de ce qu'Africo-Féminin va devenir demain. Donc, merci beaucoup aux employés du groupe 3737 pour cet accompagnement terrain. Merci beaucoup au président, directeur. Merci à Ed qui a commencé dès le début à faire confiance en nous et à pouvoir vraiment nous entraîner vers cela. Alors, je crois que les années suivantes, ça sera encore un peu plus grand pour ce financement-là parce que la communauté noire et l'impact que la communauté noire a de pouvoir relever dans ce terrain, dans ce pays, est très important. Nous voulons avancer et nous sommes les constructeurs de ce pays qu'est le Canada. Merci beaucoup et merci à tous. Et bonjour tout le monde, bonjour Madame la Ministre, l'honorable. Mon nom est Serge Tega et je suis président de Gramen, qui est le groupe d'amitié d'entrepreneuriat, qui est, n'est-ce pas, un organisme à but non lucratif créé en 2008, qui œuvre ici dans la région du Grand Toronto, dans des initiatives ciblées dans le domaine socio-éducatif. Et nous faisons dans la promotion de l'esprit entrepreneurial auprès des jeunes, des aînés et des immigrants francophones ici dans notre petite région de Toronto. Mais voyez-vous, le financement de renforcement des capacités dont nous avons bénéficié a été extrêmement bénéfique pour notre organisation. Car grâce à cette subvention, nous avons pu renforcer notre posture en cybersécurité, nous avons pu avoir un statut de charité, nous avons mis sur pied une stratégie de communication. De même, nous avons amélioré les compétences de notre personnel, de nos bénévoles, ainsi que les membres de notre communauté sur des formations spécialisées. En l'occurrence sur l'utilisation des logiciels et l'utilisation des logiciels de plateformes en ligne. Dans tout ceci, n'est-ce pas, pour rationaliser nos processus pour une plus grande efficacité. Cette subvention a non seulement élargi notre capacité à servir notre communauté, mais elle a également élevé la qualité et la portée de nos initiatives. Le soutien continu renforcera sans aucun doute notre influence. En bénéficiant d'une assistance permanente, nous pouvons consolider les projets déjà réalisés, approfondir notre engagement envers notre mission et examiner de nouvelles approches pour répondre aux nouveaux défis. Cette pérennité financière nous permettra d'élargir notre portée, de mettre en place des solutions pérennes et de susciter des changements positifs et durables au sein de notre communauté. Je tiens ici particulièrement à remercier nos intermédiaires, tous les membres de nos communautés, les autres associations comme la nôtre, et bien évidemment le gouvernement fédéral qui a su mettre ces fonds à notre disposition pour continuer notre mission. Je vous remercie. Waouh, merci Rose et Serge. On ne pouvait pas avoir de meilleur porte-parole que vous pour nous dire exactement ce que ces fonds-là ont fait dans vos organisations. Et effectivement, ces projets-là, c'était pour développer votre capacité et vous avez pris les mesures nécessaires. Vous avez été accompagné. J'étais content d'entendre la contribution du groupe 3737 qui vous a accompagné. Et Serge, à Toronto,
vraiment accompagner aussi les femmes immigrantes, accompagner les jeunes, là, tout ça, ou bien au niveau informatique. Donc, vous leur donnez les outils à ces personnes-là de façon à pouvoir aller encore plus loin et contribuer à la société canadienne. Donc, encore une fois, merci. Et l'annonce d'aujourd'hui, c'est plus de 400 autres projets. Et nous serons heureux d'entendre ces personnes-là dire combien est-ce que ça a contribué à les aider. Mesdames, Messieurs, nous allons conclure. Mais avant, je voudrais céder la parole au PDG du groupe 37, mon ami Louis-Edgar Jean-François. Vous avez la parole. Merci énormément, Emmanuel. Un seul mot, c'est « wow ». Lorsqu'on voit l'extension de la décennie des gens d'afro-descendance, un 4 ans additionnel, pour nous, je trouvais ça à la base extraordinaire. Mais lorsqu'on annonce 21,5 millions supplémentaires pour supporter des OBNL de plus, je trouve ça encore plus extraordinaire. Donc, merci beaucoup énormément au gouvernement en place, donc au Premier ministre Justin Trudeau. Merci également. Merci d'être une avocate extraordinaire pour nous, Ministre Kamal Khera. It's really a pleasure to do this work by your side. You know, this work it takes a lot of sacrifice. It takes years of sacrifice. And I would be remiss to not mention not only the sacrifice of the organizations that are at the forefront in this initiative, but also I forgot to mention one person initially. His name is Rustam Southwell. We've done amazing work together to make sure we confirm resources for the Black community across Canada. He's currently retired, but I'm trying to still bring him and keep him into this important work. So I want to salute Rustam wherever he is. There's another individual that I want to thank. When we talk about sacrifice, when I hear 17 years of public service, of being an advocate to empower the Black community, I want to say thank you. Thank you to Emmanuel Dubourg to have sacrificed, I know you sacrificed a lot, to make sure that we have those resources available for the Black community. Please, 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 please. So thank you so much, Emmanuel, and thank you for being your friend. It's amazing to do this work by your side. I know you're contemplating retirement, but I'm good at bringing people back into this work. So rest assured, I'll make sure that you stay somewhere, not too far. That being said, we heard on a entendu les témoignages, donc merci beaucoup Rose, merci beaucoup Serge. Vous voyez l'initiative d'appui aux communautés noires, c'est une de ces initiatives-là. Tout à l'heure, on parlait de 860 millions de dollars de ressources concrètes financières qui ont été mises à la disposition des communautés noires à travers le Canada. C'est énorme et c'est historique. Et comme vous avez pu le voir, on a vu le témoignage de 2 organisations, mais aujourd'hui, on parle en termes d'organisation financée, on parle de 872 organisations qui ont été financées, confirmées, qui ont reçu du financement du côté de l'initiative d'appui aux communautés noires à travers le Canada. Il y a 340 additionnels à travers le Canada qui vont venir s'ajouter suite au 3e appel de projet qui a été lancé. Donc, c'est extraordinaire. Aussi, on parle des organisations financières, mais également, il y a des organisations qui ont fait une demande. Ces organisations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer de pouvoir les aider, continuer un accompagnement pour pouvoir les aider à renforcer les capacités et éventuellement travailler encore une fois avec les différentes parties prenantes, le gouvernement en place, différentes entités corporatives qui pourraient contribuer justement à augmenter les ressources, increase the resources that are available for the Black community to continue this empowerment work, which is truly important. When we talk about impact, this BCCI program has created more than 1,200 jobs. It has been able to add an average of 3 additional resources in governance in those organizations, to add more than 11,000 new volunteers in those organizations. It's been tremendous in terms of impact. It would be remiss for this impact to kind of come to an halt, come to a specific date when this program ends. I can promise we're going to work tirelessly and collectively to make sure that additional resources continues beyond, actually, talk about March 31st, 2025, which technically is the date where this initiative, the program should end.
we'll work tirelessly to make sure that we bring additional investment and make sure that we continue this impactful work that we've done for the last few years, and we continue to create those amazing and important essential resources for the Black community to continue the empowerment. So again, I want to thank you all for being here today. I want to thank you all for listening. I want to thank you all also for what you're going to do starting from today. You know, today, this amazing announcement is going to be transformative for not only the Black community, but as well for Canada as a whole. I will encourage you to share the information. Share. It's a live broadcast today. Please share it on your platform. Make sure that we make the noise that needs to be made for everybody to be aware of these important initiatives. Again, I repeat the number, $860 million of resources, concrete resources put together for the Black community across Canada. Make sure you share that information. Make sure you share the impact that these investments has had in the Black community, but as well in Canada as a whole, for us to continue that work in terms of making sure that we bring those so essential additional resources to empower and support the Black community across Canada. So thank you again, thank you a lot, and it's been amazing. Thank you so much. So, thank you. Merci beaucoup, Louis Edgar. Et Louis Edgar, restons ici. J'ai l'impression que ma collègue, l'honorable ministre Kamal Khera, voudrait nous saluer. So, Khera, the floor is yours for a last word. Well, merci, and thank you to everyone for your incredible leadership. And I think all of you have put it so eloquently about the impact of this incredible initiative that we put forward. And I want to say we put forward because of the advocacy of the community. It's because of the leadership of Black Caucus. And I echo Louis Edgar, you know, when you say, talking about the leadership of our good friend Emmanuel, for his service, for his dedication, as a champion for his community, but I can tell you a champion for Black communities right across this country. You know, when I got elected in 2015, he was one of the very first people, as I sat on Black Caucus, as I represent one of the largest Black communities in my community of Brampton West. He and I worked so closely together, and I learned so much from him. And I want to say thank you to Rose and Serge for sharing the impact of this incredible program. I think it's really important to recognize and acknowledge those stories. And, you know, we talk about numbers, and Louis, you talked about over 1,000 jobs, you know, right across in these organizations, an average of 3 additional jobs to build capacity within an organization, which is something that we've heard from communities from the very beginning, that that's what we need to do. And you've talked about over 11,000 volunteers that you have been able to mobilize. And these are all the things that we just know. But the impact of this program on a life of an individual, of a Black Canadian community member, I mean, that, I think we can't put it in words. So I just want to say thank you for all of your incredible leadership, to all of our national funders. We've been able to do this work together with all of you. And, you know, I always say, yes, we have extended the decade, and I commit to you that we're going to continue. We're just getting started. And we're starting to see the results of this program, and I commit to you that we're going to continue to do a lot more work together. So thank you, congratulations, and merci beaucoup.